பார்க்க போகிறோன்னா குக்கும்பர் மின்ட் லெமனேடு. இதுக்கு என்னெல்லாம் வேணும்னு பார்க்கலாம். குக்கும்பர் வந்து என்னென்னா நம்ம பாடியை வந்து நல்லா ஹைட்ரேட்டாக வச்சுக்க ஹெல்ப் பண்ணும். அப்புறம் லெமன் வந்து ஒரு ஆன்டி ஆக்சிடென்ட், விட்டமின் சி கண்டென்ட் நிறையா இருக்குது. அப்புறம் மின்ட் லீவ்ஸ் இருக்குது. மின்ட் லீவ்ஸ் வந்து அயன் கண்டென்ட் ரிச்சாக இருக்குது. இதில் நம்ம பிரெயின் டெவலப்மெண்ட்டை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணோம். ஸோ நம்ம இதை எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம குக்கும்பர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸ்கின்னெல்லாம் பீல் பண்ண வேண்டாம், சும்மா கட் பண்ணி போட்டுக்கோங்க. லெமன் ஒரு ½ லெமன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறம் மின்ட் லீவ்ஸ், நல்லா கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஹனி ஒரு 2 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம வந்து பனானா ஸ்மூத்தி பார்க்க போகிறோம். பனானா ஸ்மூத்திக்கு நான் வந்து ரெட் பனானா எடுத்திருக்கேன். இது நல்லா வந்து ஹெல்த்தியாக இருக்கும். பொட்டாசியம், மேங்கனீஸ் எல்லாம் இதில் வந்து நிறையா இருக்கும். அடுத்தது ஆப்பிள் எடுத்திருக்கேன். பிளட் சுகருக்கு எல்லாம் வந்து இது ஹெல்ப்பாக இருக்கும். அப்புறம் மில்க் மேட் எடுத்திருக்கேன். மில்க் மேட் இல்லைன்னா நீங்கள் மில்க் இல்லாட்டி யோகர்ட் எது பிடிக்குமோ அந்த மாதிரி நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. சரி, இப்போ நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். இப்போ நம்ம மேங்கோ ஸ்மூத்தி பார்க்க போகிறோம். இதுக்கு வந்து நான் மேங்கோவை வந்து குட்டியாக சாப் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அப்புறம் மில்க் இல்லைன்னா யோகர்ட் எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம்.